matatizo mbalimbali na shida mbalimbali ambayo inahusiana na mambo ya magonjwa. Kwa hiyo hivyo ndio jina lake ni Dr. Who. So I'm going to have my team to introduce themselves because they are so talented and they're so passionate about working with the community with each one of you. So I will start with today's presenter, the teacher, also. I have to be here. Okay. So apparently there's a programming or the video. Yes. So, yeah, start. So we start with Rachel Baser. Kwa hiyo niko na timu yangu ambayo ninaandamana nayo, na timu yangu nina watu ambao ni wataalamu, ni watu ambao wanajua kile wanacho. Kwa hiyo nitaanza kwanza na Rachel atajitambulisha. Hi everyone, my name is Rachel Baser. I'm a registered dietitian and food and nutrition coordinator for the REACH team at Eastern. Jina langu ni Rachel kama alivyosema, na yeye anasema kwamba yeye ndiye anayehusika, yeye ndio anaandika, anafanya kazi ya registration juu ya mambo ya chakula, na tunasema kwetu mlo. Kwa hiyo yeye anafanya hiyo kazi pale ku university, ndio kazi yake anayofanya. Hello everyone. My name is Annika. I am a student at the University of Michigan. I'm studying biochemistry in Spanish, but I did a research program with Dr. Wu for a year and I just finished that, and hopefully next year I'm going to do like the second part of that research program. So yeah, that's why I'm here. I'm so excited to meet all of you guys. Anasema jina yake ni Annika, yeye ni mwanafunzi, anasoma hapa Eco Grand Rapids. Yeye yuko hapa ku University of Michigan, ndio kwenye anasomea, ni mwanafunzi, yeye anafanya biochimie. Anafanya biochimie ndio masomo anasomea, lakini pia alikuwa anafanya research, maana yake alikuwa anafanya research akiwa na Dr. Who, ndio alikuwa anamsaidia katika kufanya uchunguzi wa vitu mbalimbali. Alifanya naye mara ya kwanza na bado atarudilia tena mara ya pili, na nafikiri atakuwa tena naye mara ya pili. Kwa hiyo yeye yuko hapa, anaishi hapa. Jina lake anasema Annika, ndio jina lake. Yeah. We also have Guisu Lisa. Introduce yourself. Hi everyone. Good morning. How are you? Thank you. My name is Guisu Reeves. You can call me Lisa. It's easy. Lisa. So I'm working for Dr. Wu for navigator, interpreter, and a community healthy worker. So thank you. Anasema jina yake mnaweza kumuita Lisa, ile nyingine ni ngumu. Kwa hiyo ile ya Lisa ndio iko rahisi. Anaitwa Lisa, na yeye pia ni mmoja ambaye anatumika na Dr. Wu, lakini yeye yuko katika masuala ya jamii. Yeye ni navigator, anafanya kazi ndani ya jamii na upande wa afya zaidi. Kwa hiyo wanafanya pamoja na Dr. Wu. So I want to find someone like from you. So we could train you like Lisa. So Lisa is our community worker because I don't speak Swahili. Pastor Banza could, but we need to find someone that could speak Swahili, men or women, and they could be the community worker. And we want to find that from your group. Kwa hiyo Lisa ni mmoja mfanyakazi kama alivyosema, yeye anafanya kazi ndani ya jamii. Kwa hiyo tunaweza kuchukua tena kati yenu, tunahitaji watu kama nyie, anaweza kuwa mwanaume au mwanamke, tukamfundisha akafanya hiyo kazi kama yake ile ndani ya jamii kwa kusaidia watu. Yeah, and we could train someone from you like Lisa. We could give you all the training, education, but we need someone to work in your community because that's how it works, you know. Kwa hiyo tunahitaji tufundishe watu kama nyie ambao, kwa sababu sisi hatusemi Kiswahili. Mimi sijui Kiswahili, lakini wewe unajua Kiswahili. Kwa hiyo tunahitaji tupate watu kama nyie, wanaume na wanawake, tukiwafundisha na wao watenda sasa kuona watu kuwafundisha kwa wakati wao, kwa sababu kwa lugha yao, kwa sababu sisi hatujui lugha mnayozungumza.
So if you are interested, anyone is interested, please come to Pastor Banza later on and let him know so he could introduce you to our program, and we would love to have you to be our team. Na kama kuna mmoja ambaye anajisikia kwamba anapenda kuweza kufanya hiyo kazi, basi mnaweza kumuona Pastor Banza, baadaye anaweza kutuambia na tunaweza kukusaidia au tunaweza kukupa nafasi hiyo ya tunaweza kukufundisha ili na wewe uweze kufanya hiyo kazi baadaye. And just, put it out there, it's a paid job. We don't ask you as a volunteer. It's a paid job. So, come and talk to Pastor Banza and he will share your information with me. Na kitu ambacho nitawaambia ni kwamba sio kwamba ni kazi ya bure. Sio kazi ya bure, ni kazi ya kulipwa. Kwa hiyo utakuwa unalipwa, na kwa sababu hiyo uweze kuja tu, jitokeze, umuone Pastor Banza, na Pastor Banza ataweza kutushirikisha habari yako na tunaweza kukupatia nafasi ya kufanya hiyo kazi. Yes, the reason is fast. We only have one Pastor Banza. He is so busy. We need more helper, to get the work done, to, get the community benefits. So we want to find Pastor Banza more help. Yes, we can have more. Anasema tuko tu na Pastor Banza, lakini pia tungehitaji, anasahau tuko watatu hapa. Kwa hiyo ndio nilikuwa namkumbusha. Kwa hiyo anasema kwamba kwa sababu Pastor Banza yuko busy sana, tunahitaji wengine ambao wanaweza wakasaidia kufanya hiyo kazi ndani ya jamii. Thank you. That's the idea. More help is on the way. So today we are here to talk about diabetes. Kwa hiyo siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu kisukari. So why is diabetes? We are going to tell you why diabetes is a health problem. You should pay more attention. Kwa nini tuseme juu ya kisukari? Ni kwa sababu kisukari ni moja ya magonjwa, lakini ningehitaji sana uwe makini unisikilize. So, first question. Swali la kwanza. Do you know anybody, including yourself, are diabetes? Do you know if you are diabetic or you have diabetes? Raise your hand. Unajua, swali ya kwanza. Je, unajua mtu yeyote yule ambaye ana ugonjwa wa kisukari? Kuanzia wewe mwenyewe. Je, unajua mtu yeyote anaweza kuwa rafiki ambaye ana ugonjwa huu wa kisukari? Hiyo ni swali ya kwanza. Kama unaye basi pandisha kidole. Kama unajua mtu mwenye ana tatizo ya ugonjwa wa kisukari, Hapa, wanauliza hapa. Unawajua? No. Nobody. Okay. Pastor Roger, did you say that you have someone in your family had diabetes? Your mom. Ndio tulikuwa wanauliza nani mwana anajua mwenyewe kuna ugonjwa? Alipenda tu alikuwa. His mom is not here. He's in Africa, back in Africa, yes. But yeah, his mom in Africa has diabetes. Yeah. Okay. A lot of times that people may have diabetes and did not know until very late. Yeah. And that's the real issue. Anasema watu wengi wanakuwa na hiyo tatizo, wana ugonjwa huo wa kisukari, lakini hawajui. Mpaka inapofikia wakati anafikia mwisho, sasa ndio mtu anakuwa kutambua. So if you did not know, that means that you need to pay more attention. The survey we did, the score is the first step. Kwa hiyo kama haujui, ni vizuri kufanya kama ile tuliofanya hapa, ule uchunguzi ambao tuliofanya. Ile ni hatua ya kwanza, inaweza kukusaidia kujua kama uko katika hilo tatizo au uko kwenye hilo tatizo. So, have you go to your doctor and check your blood sugar? Je, unaenda kwa daktari wako na kwenda kupima hiyo damu, kupima damu yako? If you done that, raise your hand. Kama ushafanya vile kwa kwenda kufanya kipimo cha damu kujua sukari, pandisha kidole.
Okay. Pandisha kidole. 1, 2, Na wewe 3. pandisha kidole, anataka 1, kusabiri. 2, 3, 4. Okay. All of us here need to know our blood sugar number, but only 4 people knew. Kwa hiyo kwa kulingana na idadi ambayo watu wanapandisha kidole ni kama watu 4 tu ndio wanajua hali ya damu yao kuhusu sukari. Kwa hiyo sisi wengine wote ambao tukupandisha vidole tunatakiwa kufanya hiyo hatua ya kwenda kuona daktari kujua hali ya damu yetu. So I cannot just look at you. You need a blood sugar number to know if you're diabetic. You know, you cannot tell just by feeling it and just looking at yourself saying, oh, I'm diabetic or not. Kwa hiyo hauwezi kumwangalia mtu kwa macho tu na ukasema wewe unagonjwa diabetes. Haiwezekani, au unagonjwa kisukari. Haiwezekani. Lazima mtu kwanza uende upimwe, ukishapimwa ndo unajulikana kama umeathirika na ugonjwa wa diabetes. So that's why we want to teach you about diabetes and ways that you could do for thinking about this disease. Kwa hiyo ndio maana tunapenda kuwafundisha mjue kuhusu habari ya magonjwa ya kisukari ili uwe makini na kujua kisi gani ya kuweza kujikinga na huo ugonjwa. I'm going to ask a question and then this, I'm going to give this cue back. Do you think diabetes is preventable? Kwa hiyo nitauliza swali. Swali yangu ni kwamba je, unajua kama kisukari unaweza kujikinga na kisukari? Say yes, raise your hand. Kama unasema ndio, pandisha kidole. Kama unaona kwamba tunaweza kuikinga ugonjwa wa kisukari. Okay. A lot of you, yes. Yes is correct answer. Can you tell me one thing you can... Anasema lakini jibu ya ndio ni jibu ya kweli. So, for those of you who say yes, can you tell me one thing you could prevent diabetes? Kwa wale ambao mnasema ndio, unaweza kunyonyesha tu kigezo kimoja au nani moja ambayo inaonyesha kwamba unaweza kujikinga na diabetes na kisukari. Kwa wale ambao mnasema ndio. Watch sugar. Okay. Avoid. Yeah. Watch sugar, avoid sugar. Avoid I think, sugar. they could be it. So, yes. Okay, hiyo ndio zawadi yako. Yes. Kwa hiyo umepata zawadi. And Rachel is going to tell you how to watch it. Okay, Yeah. Listen to Rachel, okay? So after, who else? Yeah, anasema kwamba kuepuka sukari, kutumia sukari sana ndio jibu anatoa. Sasa naona anampatia hiyo, anasema kwamba utaifuatilia. Rachel atakuonyesha kisi ya kuitumikisha hiyo. Kuna mwingine ambaye anaweza kusema karibu. Exercises and eat vegetables. Yes, you talked about very two crucial things. Unasema vitu ambavyo ni vya ajabu, sa vitu vya muhimu sana. Exercise and what? Eat more vegetable. Keep your weight in the good shape. Not overweight or obese. Kwa hiyo umesema vitu vizuri sana. Kula chakula kile cha mboga na kufanya mazoezi ya mwili inakusaidia kubaki katika kilo chako cha kawaida. Sio kuongeza kilo, inakusaidia kutunza kilo yako. Anything else? Nani mwingine anaweza kusema kuhusu kukinga? Namna gani unaweza kujikinga na kisukari? Kama yuko mwingine apandishe kidole. Yupo mwingine? Anse. Lose weight, yes. Lose weight, yes. Lose weight. Yes, lose weight. Anasema kupunguza kilo. Yes. Au kupoteza au kupunguza kilo. Yeah, so lose weight, but you cannot just think about lose weight, right? So how do you lose weight? Kwa hiyo kupunguza kilo ni kweli, lakini lazima ufikirie. Uanze kufikiria ni namna gani unaweza kupunguza kilo. So you have to listen to Rachel's presentation because kwa hiyo ni vizuri mfuatilie Rachel atakavyofundisha hapa. Because Rachel will tell you all the good things you need to do, how to eat and how to do and how to watch your lifestyles. Kwa hiyo Rachel atakusaidia kufundisha ni namna gani unaweza kufuatilia chakula chako, jinsi ya kula na hata hali yako ya maisha. So you have a chance, after our presentation,
we would like to test, another survey, how you learn about the presentation. And once you fill out the survey, Pastor Bonza translated, you will get a bag. Anasema pia unaweza kuwa na bahati ya kupata hii begi baada ya kumaliza hii kila kitu. Kuna maswali ambayo tutawapatia, mtafanya kama ile ya kwanza, lakini hii tayari nisha itafsiri kwa Kiswahili. Kwa hiyo mtajibu, mwenyewe atajibu ile, utakuwa umepewa hii begi. You will be our messenger because it has our Eastern logo in here. So you could carry it and tell people about our center. Kwa hiyo utakuwa kama vile mjumbe wetu, kwa sababu unaona iko tayari, iko na picha, iko na chapa ya ile masomo yetu au ya hii huduma yetu. Kwa hiyo ukibeba hii utakuwa kama vile unatembeza ujumbe wetu pia. But this is minor. No, this is not why you're here. Lakini hii sio kwamba ndio lengo ya kukuleta hapa. Hii sio sababu kubwa. Hii ni kidogo tu, sio kwamba ndio lengo la wewe kuja hapa. The reason you're here is you want to learn things you can use and keep yourself healthy, keep yourself from being diabetic. Kwa hiyo sababu ya wewe kuwepo hapa ni kujifunza namna gani unaweza kujikinga na uwe na afya njema, kujikinga na kuwa mbali kabisa na magonjwa kama vile magonjwa ya kisukari. And so you're going to do that for yourself, your family, your neighbors, and your friends. Na utakwenda kufanya hivyo kwa ajili ya familia yako, marafiki zako na majirani yako. Okay? Deal? Okay. So my part will be very short, okay? My part is telling you as a Congolese, as an immigrant coming to United States, why? Even you don't, have diabetes and you got your blood sugar check, you're fine, but you still need to watch for this health issue. Kwa hiyo hii ni kwa ajili, nataka niseme kwa ajili ya jamii yenu nyie, kama vile Wakongomani, kama vile wakimbizi, kama vile wahamiaji ambao mmekuja hapa Marekani, kuwafundisha ni namna gani mnaweza kufuatilia na kuchunguza, kwa wale ambao wameshaenda tayari kwa madaktari, wameshachunguza hali yao ya damu, lakini pia kujua ni namna gani mnaweza kuishi mkiwa na afya njema. So diabetes is actually very many people have diabetes in the globe, internationally. Yeah. So if you look at the number, from 2013, about 10 years ago, it's about 382 million. Now it's almost double in 2035, 592. So it's coming more and more. Kwa hiyo ukiangalia na takwimu ya magonjwa hii ya kisukari kwa ulimwengu, hii ni takwimu ya ulimwengu. Kuanzia ile mwaka wa 2013 idadi ilikuwa hiyo ni kama 592 milioni. Kwa hiyo anasema ukiangalia kwa mwaka huu, so what about this year? 2023? Double? Yeah, in 35, in about 10 years it's going to be double. Oh, okay. Yeah. Ya kwanza ni ile 382 njo mwaka 2013. Sasa mwaka huu 2023 ni hiyo 592 milioni, ni kama mara mbili kwa mwaka huu tu. Diabetes ni magonjwa ya kisukari ni kama inaenda mara mbili kuliko. Question. Swali. Why do you think it's going up, not going down? Kwa nini huu ugonjwa unaendelea, unapanda kuliko, kwa nini? Anybody? Guess why is it going up? Why the diabetes case is going up, not going down? Hakuna yeyote yule anaweza kuleta jibu kwa nini inaenda juu na haishuki. Pastor Sepa? Yeah, it's because people are eating bad. People are still eating a lot of sugar. And they eat too much and they don't do exercise. And they eat junk food.
junk food. And they just drive car and they don't work. So you can tell people, just say, yeah, you can walk even 1 mile. It's hard. Yeah. So some they feel like they want to eat 3 times a day. Mm-hmm. Yeah. So that's is. Yes. Can we give Pastor Ronza Sepa. Yeah, He's a Sepa. Yeah, yes. Pastor Sepa. Yes. Yeah, karibu Papa Frank. Yeah. First of all, is the people they don't check their blood pressure, blood sugar. Yeah, they don't. Yeah, mostly people they don't check their health, especially blood sugar. So we can be maybe in this room like 50, maybe 2 people only. They just check their blood sugar. So it's a main problem. That's why the diabetes case is increasing instead of decreasing. You just hit the jackpot. You should get 2 because that's the whole reason. People are unaware that they are diabetic or pre-diabetic. Yeah. Kwa hiyo wewe umefanya kitu kizuri, utapewa kingine kapili kwa sababu hiyo umesema ni kweli. Hiyo ndio tatizo kubwa ya watu wengi, kwa sababu watu wengi wanakuwa na kisukari na hawajui kwa sababu hawapimi. So they are just, you have a risk, but you just keep doing the same thing. Yeah. So you will become diabetes, and become diabetes meaning that, your hands could be, your toes could be cut off, and you have kidney problem, and you have, other nerve problem. Kwa hiyo ni shida, kwa sababu kama unashindwa kupima kujua hali ya damu yako, utakuwa haujui, lakini utaendelea kufanya mambo yale. Chakula kile unakula ambacho kinakuasiri bila kujua, unaendelea kufanya kwa sababu haujui hali yako ya afya. Matokeo yake utakuja kuona vidole vinaanza kukatwa na unaanza kupata tatizo ya figo. Hiyo ndio inakuwa madhara sasa baadaye. And we are going to take one more, what you said, and then go to, Kwa hiyo tunachukua mwingine mmoja. Yeah. Okay, so the lack of session like this, like a workshop like this, because there are few of these kind of shops. So this is more important. So people, they have to be educated so that they can know and they can have a precaution how they can prevent themselves from diabetes. So the lack of workshops. Yeah, and you also had a jackpot because for people like immigrants, refugee communities, they cannot access the information, right? There are actually a lot of programs like this, but not specifically for your group or for immigrants that they can have Pastor Ronza to translate it, because a lot of times you cannot access the information in English. Yeah, ile nao unasema ni nzuri sana. Wewe tena umegusa sehemu nzuri kwamba ni kweli hiyo nayo ni tatizo, kwa sababu ni kweli kuna hii masomo kama hii ni chache sana kwa sisi kama wakimbizi ambao tumetoka sehemu mbalimbali, kwa sababu unakuja kuona kwamba ni vigumu kuipata. Labda unaweza ukaingia ukaiona, lakini kwa sababu ya lugha haujui ni Kiingereza, unashindwa kuifuatilia, lakini kuipata kama hivi tunavyofanya na mchungaji Banza akawa na tafsiri haipo. Lakini
hizi masomo hii mafundisho iko nyingi sehemu nyingine tofauti. Yeah. So today is a start, and we only have, I just counted about 30 some of you. Each one of you is a messenger. So if you learn something, go back to your community, go back to your friends and tell them about what you learned today. Kwa hiyo hapa leo ni kama mwanzo, na hapa nimehesabu kwa haraka ni kama watu 30 wako hapa. Kwa hiyo kitu ambacho nataka niseme ni kwamba nyie ambao mko hapa, nyie mmekuwa wajumbe. Kwa hiyo hivi mnavyofunzwa hapa, na nyie sasa nendeni huko mkawafundishe wengine ambao wakufika hapa. So, just want to show you something. This is this number that published about Congo, your country, right? About how many people actually have diabetes. Remember, earlier, 30 some people saying, I don't have diabetes. That's not me. Is that you really don't have diabetes, or you just don't know? Okay, hold on to that and I would Kwa hiyo hapo mbele, hiyo ni takwimu, statistiki kutoka Kongo kwa watu ambao wameshaathirika na ugonjwa wa sukari. Kwa hiyo hapa niliuliza swali, nikauliza wangapi ambao wanajua hali ya afya yao, wangapi wanajua kama wana magonjwa ya sukari. Wengine wanasema sijui, na hiyo inatokana ni kwa sababu hujui, ni kweli hujapima hali yako ya afya, lakini watu wengi wana ugonjwa huo wa kisukari bila kujua. So guess what? There are 2 hospitals. Hospital 1, about 44, almost half of patients have diabetes. Hospital 2 also have about 42% have diabetes. So diabetes is actually very high, for Congolese. Yeah. Yeah, this is the data from Congo. Okay. Hii ni takwimu kutoka kwetu Kongo. Kuna hospitali mbili. Hospitali ya kwanza inaonyesha ni kama vile 44% ya wagonjwa wenye wanaenda kutunzwa pale wameshaathirika na kisukari. Alafu hospitali ya pili imeonyesha ni 41% ya wagonjwa wanaoenda pale wameshaathirika na ugonjwa wa kisukari. So another problem issue is hypertension, high blood pressure. So high blood pressure is also relatively high. 1/3 of patients have hypertension, and about 20% of hypertension on hospital 2. Okay, hii nyingine ya pili ambayo inayotokea pale inakuwa ni hypotension. Unajua hypotension, pressure. Pressure ni ile ya kushuka na kupanda. Pressure ile ya kupanda. Nayo pia inakuwa ni tatizo ambayo inaonekana pia watu wengi wamesharipotiwa wako ni kama 100 what the 140. That means that you're hypertension. If your number is greater than 140, like 145, and the diastolic is over 90, is your hypertension. Okay. Naona daktari shajua, sasa si wengine hatuvijui, ndio maana tuko anasema hiyo hapo nilikuwa namuuliza kwa sababu mimi si mganga. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza sasa hiyo pale, anasema hii ndio inaonyesha kama wale watu walienda kupimwa damu walionekana kuwa na hypertension. Kwa sababu ile 140 chini ya 90 tayari ndio inaonyesha kama tayari uko hiyo tatizo ya hypertension. Do you know your blood pressure number? Raise your hand. Do you know? Wangapi wanajua hali ya damu yao? Wangapi? Raise your hand. Keep your hand raised, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Watu 6. Okay. Again, you need to know your blood pressure number, so you know if you have hypertension or not, and then you could do something about it. Kwa hiyo ni vizuri pia kujua habari ya pressure, kujua msukumo wa damu ndani yako ni ya muhimu sana, ili kujua kama uko na hypertension au hypotension, ili ujue nini cha kufanya. So this is you. So we talked about the Congolese back in your country, right? So this
is you, Congolese refugees here in United States. Yeah. The highest problems is hypertension, and also diabetes is another issue. And there are some other things that we are not talking about today. Kwa hiyo hapa hii ni statistic ya wakimbizi wa Kongomani hapa Marekani. Kwa hiyo takwimu inasema hivi, matatizo kubwa inasumbua wakimbizi wa Kongomani. Ya kwanza ni pressure, hypertension. Iko juu kwa wakimbizi wa Kongomani wengi. Alafu ya pili ni kisukari. So these are the two things you could watch for and do something to prevent or manage it. Kwa hiyo hivi ni vitu viwili vikubwa ambavyo mnatakiwa kuwa makini na kuangalia gisi gani ya kujikinga kwa hivi vitu viwili. Kwa hiyo matatizo mawili. So there are other things on the chart. Congolese refugees have problems like seizure disorder and asthma, but we need to have a doctor to take care of that. Ya, kuna mengine ambayo yanaonekana pale. Kwa mfano kuna seizure ni convulsion kama kifafa vile tuseme. Kuna hiyo ya ile kifafa kama vile kifafa, na ingine ni asthma. Kwa hiyo nayo ni tatizo ambayo iko ndani ya jamii ya wakimbizi wa Kikongomani. Hiyo ni tatizo lingine. So hopefully my thing telling you why you need to watch for your diabetes, pre-diabetes, that's what the focus today. Kwa hiyo mimi hapa leo ninachofuatilia sana ni kujua kama uko tayari umeshapatwa na hiyo tatizo, na au haujui kama uko na hiyo tatizo, au unajua. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo tutafanya siku ya leo. So very quickly, when you think about diabetes, there are two major kinds, type 1 and type 2. Kwa hiyo kitu cha msingi kabisa tunaposema habari ya magonjwa ya kisukari, kuna vitu viwili, kuna aina mbili. Kuna aina ya kwanza ambayo inaitwa kisukari cha aina ya kwanza na kisukari cha aina ya pili. Aina mbili. So there are more type 2 diabetes, which is about 90-95%. And the good thing is type 2 diabetes is preventable. Kwa hiyo kuna 95% au 90% ya hii kisukari cha aina ya pili. Lakini kitu kizuri ni kwamba kisukari cha aina ya pili inaweza kukingwa. So how do you know if you are diabetic? You could use 3 different tests. Fasting glucose, which we say is a blood sugar. You have take a blood and run the number. That's a blood sugar. And there's another one that it's called a glucose tolerance test, and then hemoglobin A1C. But you all need a little bit blood to show the numbers in these 3 measures or tests. Kwa hiyo hivyo vipimo vitatu, kwa kutaka kujua namna gani unaweza kujua kama kuwa na tatizo ya kisukari. Kwa hiyo kuna vipimo ambavyo vinatakiwa ifanyike. Kwa hiyo kuna kipimo cha kwanza ni kupima ile ambayo inaitwa fasting plasma glucose. Manake ile ni kupima damu yako, kupima kama damu yako mna sukari ndani. Alafu ya pili nayo ni ile ambayo anasema glucose tolerance test. Alafu ya tatu ni ile hemoglobin. Do you know any of the one of the 3 number? Do you know the number? Je, mnajua hizo namba katika zile namba 3? Mnajua hata moja? Raise your hand if you know any of the number of yours. Kama unajua ya kwako mwenyewe, unajua hiyo vipimo vitatu, anisha kidole your blood sugar, your glucose tolerance or A1C. Kwa hiyo sukari ndani ya damu yako na kujua kipimo cha sukari na hiyo ya hemoglobin. Right. So if you don't know, only you know your number. Unajua namba zako? Hiyo ya wapi? Hii ya mwisho. Hii. Unajuaka? You got 5.6. Okay.
So 5.6 is normal. Oops, sorry. Yeah. But it's very close to 5.7. So you need to continue to monitor because you don't know if that next time you go and check, it's going to be 5.8 or 4. So you need to continue monitor it. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kupima kwa sababu uweze kujua inaweza kuwa unaweza tena unaenda kupima inafika 5.8. Kwa hiyo ni vizuri kuendelea. So I used to do after 6 months or 1 year. Yeah, every 6 months you could get another check on the H1C. Yes. Yeah, ni vizuri kwa kila mwaka au baada ya miezi 6 kufanya hivyo ni sawa. So you should all go to see doctor to know one of your numbers. Kwa hiyo na nyie pia mnahitajika kwenda kwa madaktari wenu kujua hizo namba zile. Okay. So that would tells you if you are diabetic or you are very high risk, and the doctor should let you know what's the next step. Kwa hiyo ndio itakuonyesha, itakusaidia kujua kama uko kwenye hatari kubwa au hapana, au daktari atakuonyesha nini unaweza kufanya. So the test you're doing today is about your pre-diabetes. It's before diabetes. Remember we said that, you don't have to be, diabetic if you're if your pre-diabetes score is high, you could do something about it and you don't have to become diabetic. Kwa hiyo hii ni kama kidogo tutafanya kama ni kama test kidogo, na hiyo inayofanya ni kutaka kujua hapa. Tatizo ni kwamba ni kujua kabla ya ugonjwa wa kisukari, na ukishajua kama umeshakuwa na kisukari itakuwa ni vizuri unajua nini cha kufanya na uweza kujikinga ili kwamba usiendelee kuathirika na ugonjwa wa kisukari. So what puts you in a high risk as what puts you, as a higher in the number is first, if you are older, then you are at risk. Kwa hiyo kitu cha kwanza kinachofanya uwe kwenye hatari kubwa ya kisukari, cha kwanza ni umri. Ukiwa mtu mkubwa sana, umri wako ukiwa mkubwa zaidi, hiyo ni moja. And if you are a man, you also are a little bit more high risk. Na hasa ukiwa mwanaume zaidi yako kwenye hatari kubwa. And if you're a woman, when you had a baby and you had the gestational, which is a pregnancy diabetes, you also have a higher risk. Na mama yule ambaye ana mtoto na yeye anakuwa na kile kipindi ambacho anakuwa na mtoto, nayo pia ni wakati ambayo inamweka mama katika hatari ya kuwa na ugonjwa wa kisukari. So if you have family member who have diabetes, that's also high risk. Na kama uko na mtu yeyote ndani ya familia yako ambaye ana ugonjwa wa kisukari, nayo hiyo pia ni hatari. And the problem is a lot of you, I think that you don't know if your family members actually have diabetes or they just undiagnosed. Na tatizo lingine ni ile mna watu ndani ya familia yenu mtu ameshaathirika lakini hajajua vigezo vya kuwa ameshaathirika. And remember we talked about hypertension, high blood pressure, and that's also put you at high risk of diabetes. Na hypertension nayo pia ni moja ambayo inaweza kukuweka katika hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. And last two, if you are not doing exercise like one of a gentleman say here, when I say exercise, it's not like you walk, for a month. You have regular exercise or physical activity. Then if you are not doing that, you're a high risk. Na pia mazoezi. Kama mmoja wetu alivyosema hapa, mazoezi nayo ni moja inayosaidia kupunguza usiingie katika hatari kubwa ya kupata kisukari. Na ninaposema mazoezi sio tu kutembea. Ni kufanya kitu ambacho kinakusaidia kama vile zoezi, kama vile tabia unajiwekea ili kusaidie kwa kuweza kukutoa katika hiyo hatari ya kupata kisukari.
And remember, this chart is trying to tell you if you are obese or overweight. So if you're overweight or obese, even bigger, then you are definitely have a high risk. Kwa hiyo kama mnakumbuka vizuri, hii hapa inaonyesha kwamba kama ukiwa na kilo ambacho kinazidi, ambacho inaita obesity, ikiwa kinazidi, basi ujue ya kwamba hii nayo pia ni hatari kubwa kwako kwa kuweza kusababisha kuwa na ugonjwa wa kisukari. Okay? So this is why you are doing this. If you have score 5 and above, then you are at risk of pre-diabetes. Kwa hiyo ukishafanya hii ambayo tuliwapatia kwa hapa tu, ukifanya hesabu zile, ukiangalia vizuri, manake kama ulipata namba 5 kwa ile mazoezi tulifanya hapa, 5 kuendelea, manake huko katika hatari kubwa ya kuwa na ugonjwa wa kisukari. So, I'm going to have Rachel. I talked about why you should pay attention to pre-diabetes and diabetes. I'm going to let Rachel to tell you how can you keep yourself healthier. Kwa hiyo nilisema juu ya habari ya kisukari na nimesema juu ya kabla ya kisukari. Kwa hiyo hapa Rachel atakuwa anatusaidia kuweza kujua ni namna gani tunaweza kujikinga wakati kabla ya kisukari na kisukari. Kwa hiyo Rachel atakwenda kusaidia hiyo. So one thing you can do is, as someone mentioned earlier, is exercise. So one thing that helps improve your ability to balance your blood sugar is exercise. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho kinaweza kusaidia ili kwamba damu yako iweze kuwa vizuri, isipande wala kushuka, ni mazoezi. And also exercise helps control your weight, which if you have increased weight, that increases your risk for type 2 diabetes. Na mazoezi inakusaidia kwa sababu kitu ambacho kinachosumbua sana ni kilo. Ongezeko wako wa kilo. Kama kilo chako kinaongezeka, hii ni hatari kubwa ya kupata kisukari aina ya pili. And then for the diet, it's beneficial to avoid excessive amounts of white rice, sugar-sweetened beverages, red meat, and preserved or processed foods. Kwa hiyo hapa ni kwamba chakula kile ambacho tunakula pia ni kile ambacho kinaweza kutuingiza katika hatari kubwa ya kuweza kupata matatizo ya kisukari. Mfano, vinywaji vitamu sana, vinywaji vyenye sukari sana, nyama nyama zile za rangi nyekundu, hiyo pia ni ambayo inaleta tatizo kwa kutusababishia kuingia katika kisukari. Na nini nyingine? And then the things that are good to white rice. Na ile wali ile ya mweupe ile tunapendaka ile mchele ya mweupe ile nayo inatusaidia kuituingiza katika hiyo hatari. Kwa hiyo ile wali ile tunapendaka ya mweupe. Also another thing that you can do is, avoid a lot of saturated fat, which is found in animal foods. So like bacon, well, eggs are good for you, but eating lots of like bacon or red meat, you want to kind of avoid eating an excessive amount because that increases your risk for heart disease and type 2 diabetes. Na ingine ni kwamba ni kuepukana, lazima tuepukane na kula nyama zile ambazo zimenona sana, zile ambazo nyama zile zinanona. Kwa hiyo kuna ile ambayo anaita bacon, ile ni aina ya nguruwe, alafu inakuwa kama mwepesi, wanatengeneza inakuwa nyepesi. Hiyo pia ni
kitu ambacho tunatakiwa tuepukane nacho, sababu unapokula nyama yenye mafuta mengi sana inasababisha sio tu kisukari, lakini pia inaleta magonjwa, inaleta tena matatizo ya moyo, sukari pia ile aina ya pili. And in contrast, eating nuts and seeds, those have healthy fats and also vegetable oils. So those are good for your heart health and decrease your risk of type 2 diabetes. Lakini mbadala yake ni kwamba kula ile mbegu au tunaita nini, tunaita nafaka kwa Kiswahili, nafaka au mbegu, zile zinasaidia kutupa afya nzuri. So one swap you can make is, you can either mix in or try and swap out white rice for brown rice, because brown rice has more fiber and helps balance your blood sugar. Kwa hiyo kwa kuhusu wali au mchele, ni vizuri sana kuepuka kuikula ya aina moja, kwa mfano ile mweupe, lakini yenyewe inasaidia ni kuichanganya ile mweupe na ile ambayo inaitwa brown rice. Ukiichanganya, hiyo inaweza kusaidia kuweza kupunguza ile hatari ya kuangukia kwenye kisukari. And brown rice is a whole grain, and whole grains in general are really great for you for preventing diabetes. So whole grains are things like oats and whole wheat bread and oats. Yeah. Anasema ile mchele ile brown ile iko ni chakula kama vile tunakula ile tunaita nini? Kuna chakula ambacho tunazoea kula tunaita kwakere na vitu vingine. Hiyo ni chakula ambacho kinasaidia sana, kiko na nani nzuri ambacho hakiwezi kumletea mtu madhara zaidi ya kuleta madhara ya kisukari. Ile brown rice ndio anasema. Another thing you can do is avoid any sugar sweetened beverages. So that's things like pop or even fruit juice, because fruit juice still has sugar, even though it's natural, but it's a very concentrated form of sugar. So it's better to eat a whole fruit rather than drink. Kwa hiyo ingine ambayo inatakiwa tuepukane nayo ni kula matunda au kunywa ile juice, ile vinywaji ambavyo vinatengenezwa. Kwa mfano kuna juice na pia kuna soda. Lazima tuepukane na kula vitu hasa zaidi vinywaji ambavyo ni vitamu sana. Ni bora kula tunda mzima kuliko kunywa juice yake. Sema kula tunda mzima ni bora kuliko kunywa juice. And other good foods to eat are things like fish and seafood, and of course fruits and vegetables. Kwa hiyo chakula kingine kizuri chakula ni kama vile samaki, na pia kuna zile wanaita seafood, maana yake ile nyama na vidudu vinakuwa ndani ya bahari. Zile nazo pia ni nzuri kula, na kula mboga. Kula mboga nao pia ni vizuri. And another tip we have up here is to turn off the TV and get moving. So, when you're inactive, that increases your chances of developing diabetes by 50%. So, definitely make sure that physical activity is a part of your daily life. And the recommendation is actually 150 minutes of moderate physical activity per week. Kwa hiyo kitu kingine ni kufunga TV yako, na uwe na muda mzuri wa kuwa unafanya kazi. Uwe mtu mwenye kuwa a movement. Na wanasema kwamba ni vizuri kwa wiki mzima ni vizuri uwe angalau na dakika 150 ambayo uko na power, uko movement, unafanya zoezi dakika 150. And then another lifestyle change that's really important is getting enough sleep. Getting enough sleep is super important. It actually helps control your appetite.
and helps you maintain your weight. And also you have better levels of insulin and lower blood sugar levels if you get enough sleep every night. Kwa hiyo kitu kingine ni kuwa na zoezi ya kupata usingizi wa kutosha. Kulala masaa ya kutosha kila usiku. Hii nayo pia ni njia mojawapo inakusaidia kuweza kukinga na matatizo ya kisukari, kwa sababu unapokosa usingizi inasumbua ndani ya mwili yako, pia inaleta tatizo ya ile kupata insulin ya kutosha. Kwa hiyo na unapokosa insulin ya kutosha, hiyo pia ni hatari kwa wewe kwa kuingia katika aina ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili. So I did want to show you this picture really quick. It's of the African Heritage Diet Pyramid. So it includes all your traditional foods with like the tubers and legumes, beans, peas, peanuts, fruits, whole grains. Everything is on there. So this is just to give you a visual of like, you want to do more of the stuff on the bottom, consume more of the foods on the bottom. And then as you go up, sweets are at the very top. So those you want to eat, rarely. And of course, drink water. Yeah, hii hapa hii inatokana na jinsi gani wa Afrika wanavyokula. Hii ni ya Afrika, na hii ni wanasema ni kama heritage ya piramide ya chakula. Kwa hiyo ukiangalia vizuri, ukianzia huko chini kunakuwa mboga chini. Naenda inapanda, kuna matunda, alafu unapanda, kuna samaki, alafu nyama, mayai. Kule juu zaidi kumwisho, juu kabisa kunakuwa vitu ya sukari. Kwa hiyo sukari iko juu. Lakini huku chini inaanza na matunda, inaanza na chakula, mboga mpaka. Kwa hiyo ndio namna ya watu wengine ni kama waitumii sana zaidi, lakini hiyo ndio kula kwa sisi wa Afrika. And just to, help you understand how important this is in preventing diabetes, I don't have a slide on this, but diabetes is harmful to almost every organ in the body, and it can lead to hypertension like we talked about, but also you can get extremely thirsty. That's like one of the early signs of diabetes. Infections and foot issues. Kwa hiyo okay. So diabetes is harmful to almost every organ in the body, and it can lead to a bunch of different issues like hypertension, extreme thirst, infections. Kwa hiyo magonjwa ya kisukari ni magonjwa hatari ambayo inaweza karibu kila kiungo cha mwili. Maana yake kutokana na ugonjwa wa sukari inaweza ikaribu viungo vyako vya ndani, na pia inaweza ikaleta wakati mwingine kwa kutaka kujua unakuwa ni mtu mwenye kiu sana cha maji. Unapokuwa unakuwa na kiu sana cha maji, hiyo ni moja dalili ya kuonyesha kwamba unaisha ingia katika matatizo ya kisukari aina mbili ya kisukari. Alafu pia kuwa na ile hypertension, pressure, nayo pia ni dalili mojawapo ya kisukari. And I just want to make sure that you're all clear on that diabetes is a disease that changes the way the body uses glucose. So it's, essentially sugar. And it's not, and also that eating sugar doesn't cause diabetes, but it exacerbates it. So that makes it worse. Yes. Yeah, kwa hiyo sukari sio kwamba
kula sukari sio kwamba ndio inaleta ugonjwa wa kisukari, lakini kuzidisha wakati unapozidisha ndio inakuwa vibaya, ndio inaleta matatizo ya nini, ya kuleta matatizo ya kisukari. But the good thing is, if you take, some of my suggestions and tips on lifestyle changes, then you can prevent diabetes and, the other harmful effects that are happening. Kwa hiyo ukibadilisha hali yako ya kuishi na kufanya mazoezi, hii ni njia mojawapo inaweza kusaidia kuweza kukinga matatizo ya kisukari. Kwa hiyo hali yako ya kuishi, mazoezi na nini, ukiwa na hiyo inakusaidia, ni njia moja kubwa inaweza kusaidia kupunguza au kukinga matatizo ya kisukari. So very good job. So we have to kind of go through everything, in just very quickly. One thing is that people think diabetes is all about sugar. Kwa hiyo kitu kimoja hapa tunakwenda kurudilia kwa kila kitu ni kwamba kitu kimoja ni kwamba watu wengi wanafikiria kisukari ni kula sukari. But it's actually yes and no, not all about sugar. It's if you don't eat sugar, then you don't have diabetes. That's not correct. Kwa hiyo ni ndio na hapana. Kwa hiyo kusema kwamba ukila sukari ndio kisukari, hapana, hiyo sio kweli. So based on what Rachel said, a lot of things could cause your body to have too much sugar, not exercise, eating too much of fat, or you're not, your body cannot give you the enough, insulin to regulate. So there's a lot of things, about diabetes that is not related to sugar. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinafanya mtu kupata hiyo tatizo ya kisukari. Sio kusema kwamba ni sukari tu au kula nini, lakini anasema kukosa mazoezi, kukaa muda mrefu, kutokuwa na kazi, usiposhughulika, hii inaleta tatizo ndani yako ya mwili, unakosa ile insulin. Wakati unakosa insulin, inakuwa ni tatizo tayari ya kisukari. So just keep in mind, please do everything that what we covered, including, most of us, Rachel said, not just about, not eating the sugar, eating more, the what's that, brown rice instead of the white rice, that could be the first thing or something you could try. Yeah, kwa hiyo, mfuate sana vile ambavyo wamefundisha, hasa vile Rachel anasema, ile ndo vitu vikubwa ambavyo mnatakiwa mzingatie, lakini, kula sukari sio tatizo, lakini lazima sukari kama ikiwa mingi, kwa mfano kama ile wali mweupe, ile ni kitu ambacho mwanze kujitahidi kupukana na kula ile wali mweupe. Ni bora kula ile inaitwa brown, ile ni kama nyeusi. Okay, so that pretty much covers what we want to share with you. Do you have any questions about what you hear or anything that for Rachel and for myself? Kwa hiyo hii kwa jumla ni kile ambacho tulitaka tukizungumzie zaidi kwa siku ya leo. Sasa sijui kama kuna mtu kati yenu ambaye ana swali au kuna wazo lolote, basi unaweza kuuliza kama una swali. Okay, yes, sir. Nalipenda kuuliza, je, hii magonjwa ya kisukari naweza pia kupata watoto au vijana pia? Okay. Yeah, my question is just I want to know if the diabetic can affect a small child or young. So are you asking, yes, there is diabetes for kids and there's diabetes, when they were born. Yes, diabetes not only happen for adults or senior, they could happen for the kids as well. Yes. Anasema ndio, ni kweli hii magonjwa ya kisukari kama alivyouliza inakuwa kuko pia ya watoto wenye kuzaliwa, watoto wadogo, pia na watu wazima. Kwa hiyo magonjwa ya sukari wazee au kwa watu wakubwa, hapana, na kwa watoto na kwa wakubwa pia. Ndio.
Is that answer your question? Ndiye nimejibu swali. It's curable. You can treat it. Diabetes can be treated or can be curable. So remember there are two kinds. One is type 2 and the other one is type 1. So type 2 could be preventable. Type 1, which is called a young juvenile young diabetes, that one is not cured. Kwa hiyo hii ni aina mbili kama vilivyosema. Kuna ile ya pili, ile unaweza kuikinga kabisa, na kuna wakati ambao ni muda watoto mtu ile kipindi achapata pale unaweza kuikinga, lakini ile aina ya kwanza ni vigumu kuitibu. Ni vigumu kuitibu hiyo. Yes, you have a question. Na mimi niko na maulizo, karibu maulizo 4. Maulizo 4? Yes. Sasa moja. Uliza sasa, siacha kupa. So she got almost 4 questions. 4 questions. Yeah. Endelea moja. Ulizo ya kwanza ambao nilikuwa napenda niulize ni kuhusiana na vitu ambao tumefunzwa. Wanatuonesha kuhusu vyakula, wanatuambia juu ya nani ya mchele, wanatuambia juu ya Fanta za rouge na kukunywa majuice. Fanta wanasema soda. Nyama. Hapana, na soda walisema. Soda sawa, lakini ile ya rouge ni nyama. Nyama ile yenye kuwa na nyama ya rangi nyekundu ndio walisema. Lakini okay. Fanta yote nayo iko ndani. Na juice. Okay. Sasa ningelipenda watuweze kutuambia ni juice gani ambao tunaweza kupatia watoto kusudi tuwasaidie kuwakinga kwa ajili ya watoto kwanza. Sawa. Ya pili acha tuanze na moja. Yeah, the first one is she wants to know because she say everything we learned. You told us how we can avoid some of diet, especially diet. So she said there are some pap, soda, and juice beverage. So what kind of beverage we can just apply for our kids? So if you can give the answer so that we can know what kind of the beverage we can apply for our kids. So basically, no sugar soda. No sugar, in a soda. And don't even go diet. That's even worse, okay? So if you could try anything, the sugarless drink, milk, water, that's the best. Because anything with sugar, it's going to be bad, eventually. It's kind of accumulate. Yeah, kwamba kitu kikubwa ni kwamba kila aina ya kinywaji chochote kinakuwa na sukari, epukana nacho. Uepuke, usiwape watoto. Na kile ambacho wanaandika kwamba wanaandika kule diet, wanasema kule wanaandika usisubutu, usitumie, na hiyo nayo ina shida. Lakini kikubwa ambacho labda unaweza kusaidia kuwapa, unaweza kutumia ni kile kinywaji ambacho hakina na sukari. Sukari ni kidogo, kwa mfano maziwa, maji. Hivi ni Kwa hiyo mbili inaonekana ndio kubwa, maji, maziwa ndio vitu vizuri ya kuweza kuwapa watoto. Ine ningali kuya watoto ya kunania kuhusu kuwasha television. Hiyo ndio ya pili. Ya pili. Batoto wanashindaga wanaikala mu masomo. Banarudia kunyumba, banakia banachoka, banaangalia ma television. Batoto wakoge na siku ya kutembea sauf samedi wala dimanche. Banabakia tu banaikala. Sasa kwa hiyo kusema kwamba mamili yao haifanye movement. Juu kama mwili inafanya movement, jasho inatoka, njoo nakuta damu inachangamka. Sasa tunaweza fanya nini kuhusu watoto nao tuwasaidie? Kwa kuwa wanasema kwamba diabeti haiku inachagua, watoto wako wanapatwa na diabeti. Sasa wanatuambia kwamba inabidi mtu afanye kazi ya nguvu, atembee, afanye exercise pour que mwili ibuje,
asiweze kugonjwa magonjwa. Sasa tunaweza fanyaje? Na wanapenda sana kuona ni matelevision. Na tuambia watu wasikuwe na mazoea kuwasha television, na watoto muda mwingi wanakuwa kwa matelevision. So the second question is about our kid. It's just only for kid. Our kid, they spend a long time at school. So school, they keep them for a long time. When they come back from school, mostly the first thing is TV. Have to go to TV and watch a TV. So you see that kid, they don't do any activities because they just stay watching TV. So as you are just teaching us to know about, we have to be in movement. We have to exercise our body. So how we can help our children so that we can avoid this, because you say we have to shut off the TV. So how we can help them, because they don't go anywhere, they just stay in home. I would say yes. Try to get them involved in sports, sign them up, there's Little League, there's sports at school. You know, see if they're interested in swimming, football, basketball. There's so many options. Teams that they can get involved with, or even hobbies that don't, you know, maybe they're using their hands to create something even better than, you know, watching, you know, getting on a Lego building team, or, you know, and some sort of engineering, they're using their brain or using their hands to create something, or just, you know, as simple as going on a walk with them outside, or, you know, having them play with their siblings, or do like a fun, you know, jump rope competition, or, you know, kick around a ball. All those are ways to get active. Anasema kwamba ni vizuri sana, ndiyo, hiyo ni swali nzuri. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuwasaidia watoto wako kwa kuweza kuondokana na hiyo hali ya kukaa tu kuangalia TV. Kwa mfano, unaweza kuwachukua ukawapeleka kuko programu nyingi huko nje ya nyumba yako. Kuna sehemu ambako watoto wanaweza kwenda kufanya mazoezi, kuna nafasi ya kucheza mpira, kuna nafasi ya kucheza ile michezo. Manake anataka kusema sport. Mtoto unaenda kumwandikisha sehemu anaweza kwenda kufanya michezo. Na kama kule hakuna, hata humo nyumbani unaweza kumwekea vitu vya yeye kucheza. Vitu vile vya yeye kucheza, midoli, nini, vya kumsaidia ubongo wake uweze kuumba kitu, kutengeneza, anafanya hiki, anafanya. Hiyo inayo pia ni njia mojawapo inaweza kumsaidia. Au wanaweza kumpeleka kwenda kuogelea, kufanya nini. Au wewe mwenyewe unaweza kuchukua watoto wako, toka nao kutembea, ukatembea nao. Hiyo nayo pia ni njia mojawapo inaweza kukusaidia kuliko tu wao kuendelea kukaa na kufuatilia na kuangalia TV. Hiyo inaweza kuwasaidia pia kuwafanya wawe na wajikute wako wanafanya kazi. Thank you. And I have a lot of to say because I'm a mom too. Okay, so we need to exercise too. So parents need to set up an example. So we could walk with them, right? It doesn't have to be, you know, fancy. You know, we could say, okay, today, let's walk. You know, let's walk in the neighborhood, you know, 20 minutes, whatever. And then, you know, let's do it together because you need to exercise too, right? Your husband also need to exercise. Let's walk. Let's do a family activity. And the second thing is, you know, mom to mom, right? So yes, you could have some TV time, but instead, you know, 30-minute TV time, what you can do, you know, play ball, you know, outdoor or outside, you know, so do some trade, do some, you know, exchange. Don't just let them, you know, watch TV all the time. Do some, you know, kind of negotiation, but do it together with them too. Na mimi nitasema vingi, lakini kama vile mzazi lazima uweze kufanya mazoezi, kuambia wafanye, sio tu wao, na wewe kama mama mzazi lazima na wewe ufanye mazoezi. Kwa hiyo mnafanya pamoja, wewe na watoto mnakaa, mnaongea, mnapanga, mnasema leo tutafanya hivi, tutatembea, tutaenda huku, tutafanya hivi, mnatembea pamoja. Na mara nyingi msifanye kitu kimoja, mbadilishe. Pange vitu tofauti tofauti na ukae nao, uzungumze nao pia
ili kwamba kujua nini wanaweza wakafanya zaidi, kutembea pamoja, kufanya kazi pamoja, hata ya nyumbani mnaweza mkafanya kitu ambacho kinaweza kuwasaidia wao kujisikia wanafanya kazi. Hiyo ni njia mojawapo inaweza kusaidia. Lakini nilitaka papa sababu unaenda pia. Naachia kwa ya watoto. Naenda kwingine kwa sababu ya mazoezi. Nilitaka kuuliza juu si hapa Afrika tunakuwa na muda kidogo au tunaweza enda kuma shamba ya mazoezi. Sasa wakati yenyewe mtu andiko nafanya ile kazi inatoa yasho. Unatoka yasho ya mingi. Kwa sababu waligusia kusema kwamba wakati mtu anasikia kiu, anabakia na kunywa maji, manake inaonekana kwamba ni dalili ya diabeti. Sasa uko nafanya movement mukazi, unatumika, yasho inatoka mingi, unakuwa unasikia kiu, unakunywa maji. Nayo inanitatizo kwa sababu nimesikia sasa vile inanitia boga. Okay. There is a question here. The other question is for parent. As we are so busy here in the United States, sometimes we go to work, and when we are at work, we do movement, we do exercise. That is part of exercise, and we sweat a lot. And so because we do that and we sweat a lot, and you feel like you're thirsty, and you say one of symptom of diabetes is when you are thirsty and drink a lot of water. That is one of the sign or one of diagnosis of diabetes. So I feel like I am afraid because sometimes when we work, we feel we are very you sweat a lot and you need to drink. Is this something that I can say if I drink too much water, it's something like I can say is diabetic or? So oftentimes that, the thirsty piece is that not related to you a lot and you want to drink. That's a normal physiological kind of a mechanism. So it's only, okay, I'm going to let you. Anasema hiyo sio ile ambayo unasema, sio hiyo ambayo tunasema hapa. Hiyo ni kawaida ya mwili. Manake mwili unapokuwa unafanya kazi kubwa, unatoa jasho nyingi, lazima usikie kiu na ni vizuri kunywa. Lakini hii tunayosema hapa ni tofauti na ile ya mtu anafanya kazi na anatoa jasho sana na anasikia kiu. So the only way for sure if you're diabetic or not is, again, those 3 tests. So you need to go to see a doctor or a department. They could give you one of the tests so if you're diabetic. But the thirsty, and because that you sweat too much, is not. Don't diagnose of yourself based on that. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho unatakiwa kujua kwa kutaka kujua hali yako ya kujua kama uko mwathirika ni kwenda kupima. Zile testi tatu walizoonyesha pale ndio ambazo zitakuhakikishia kwamba wewe umekuwa katika hatari ya kugonjwa kisukari. Lakini usijipime mwenyewe kwa kutaka kusema kwamba kwa sababu unakunywa maji mengi, kwa sababu unasikia kiu, ukasema hivi sasa nimeshaathirika kisukari. Hapana. Wende kwa wataalamu, wende kwa daktari wako akupime. Akishakupima vile vipimo 3 ndio utajua kama umeshakuwa katika tatizo ya kisukari au hapana. Mtanisamee ya mwisho. Mimi namaliza. Sawa. Juu hiyo mafundisho natufundisha, niko nasikia sasa vile niko na kiu ya kuuliza vingi, lakini juu hatuna muda, nataka naishia tu pale. Yes. Sasa nilikuwa nataka kusema juu ya ya kupima. Sasa juu kuna vitu vimwa venyewe mimi nakuwa najitahidi kufanyizia watoto, hasa vile mafrui, nakuwa najaribu na kuwapangia kisi ya kukula, kuangalia afya ya watoto, hicho kitu nakuwa napiganisha nacho. Lakini sasa changamoto ambayo inakuja, tuseme samba mimi
Depuis tunafika hapa hatuyakuwa na daktari, hatuenda kwa mganga, watu wayagonjwaga. Sasa kusema sasa tuanze kutafutisha daktari, sasa mwana mamediki washatufungia na hii makazi tuko wemo na mabiru na kia kutosa hususan ba Afrika. Tunakosa muda na ukinaona maisha funga medicare. Ukisema sasa tena uende kuona daktari unaogopa bile. Sasa banaweza kutusaidia munjia gani kusudi vikwe vinaturahisishia tupwe tunafuatilia juu ya afya yetu. Okay. Yeah, I feel like this is more important. I just love it. So it's good as you know, the way I just listen and the way I learn, I feel like I have a lot of questions to ask, but because of the time, I can't ask so many questions. But I have the question is, I am a mother who try best to try to make a diet for my kid so that they can be in good health. So sometimes I make I pick some fruits and I give them fruit for them to so that maybe we can to avoid maybe a problem about sugar. So the problem we have here, it's the problem. For instance, for us as the refugees, we are here. We are. I can say we are healthy because sick and nobody sick. So how we go and see doctor while we are healthy? And the other problem is we are here. We don't, sometimes when we come here, we have a Medicaid, and the Medicaid is already canceled, and it's not working anymore. So the problem now, we are afraid to go to see doctor of the bill. It's expensive, and we don't have money, and we are so busy and companies, and we don't have a time maybe to go to see the doctors. So how you can help us to find a way that we can go and see doctors and someone who can help to know our health. That's an excellent point. Thank you. So you don't just go to see doctor when you are sick. The doctor is here when so in here, your insurance will cover if you go to see them to do a well checkup. And the well will do one of the tests to tell you, that like if you're a hypertension, your blood pressure is high, or if you have glucose problem. So that's cover when you have the insurance. You don't have to see them every month. You see them once a year. That's called a well checkup. And make sure that anything that is normal, and then you can go on. But if there's anything abnormal, then they could do something. Your doctor could do something with it. Anasema ni swali nzuri, unauliza maswali mazuri sana, lakini kitu kingine nitakujibu ni kwamba sio tu kwamba kwenda kumwona daktari sio kwamba ni kwa sababu uko mgonjwa. Hapa Marekani hauendi kumwona daktari kwa sababu unagonjwa. Unatakiwa kwenda kumwona daktari, kwa mfano mara moja kwa mwaka. Unaenda kumuona ili akupime vile vipimo 3. Vile vipimo 3 ujue kama hali yako ya damu, hali yako ya afya iko namna gani. Hii sio kwamba ni mpaka umwe. Hata kama haujaumwa, unaenda kumpima. Unaenda kwa daktari anakupima. Na hivyo vipimo vinakubaliwa kwenye, kama ukiwa na Medicaid yako, hiyo vile vipimo viko ndani, maana kule kwenye Medicaid yako. Kwa hiyo ni vizuri kufanya kile kipimo kila mwaka, unaenda pimwa, na hiyo iko ndani ya ile Medicaid yako au insurance. Kwa swali? Yeah. Mimi niko na swali. So how someone can know this is a type 1 diabetes or type 2?
How? So first of all, you need to do one of the three you need to know one of the three numbers. And then, you will know if you're diabetic or not. And then second of all, if you have high in any of those to diagnose if you're diabetes, then, the doctor will tell you which one it is. Most of people who are adults and getting the number high is the type 2. And, okay, why don't you? Anasema kitu cha kwanza, kwa kutaka kujua hiyo, kitu cha kwanza unapashwa kwenda kwa daktari. Naenda kupimwa vile vipimo vitatu vile. Vile vipimo vitatu ndio unapashwa kupimwa. Sasa unapoenda kule kupimwa, ukiona katika hivi vipimo, ukiona kwamba kipimo chako kimoja kati ya vile viko juu sana, au umri wako nao pia kama uko juu sana, maana yake uko katika ile aina ya pili ya kisukari. So the type 1, the young diabetes, is that your immune system is destroyed, like, bad. So it cannot be fixed. So it cannot be prevented. Okay? So basically, your body cannot produce insulin. Ile aina ya kwanza ambayo anasema pale, kuna vitu vingi pale anasema, kuna ile body's immune system. Anasema mwili wetu tumeumbwa na maskari, wala inaita kinga ya mwili. Ndio ile anasema immune system. Sasa ile kinga ya mwili, maana yake mtu mwenye kuwa na kisukari aina ya kwanza ni mtu ambaye mwili wake ile kinga, mwili hauwezi kutoa kinga, haiwezi kutengeneza kinga. Wale maskari wa mwili hauwezi kuitengeneza, na kwa sababu hiyo mwili hauna na uwezo wa kutengeneza ile kinga ile, wale maskari wa mwili, maana yake mwili pia unakosa kutoa insulin, unashindwa kutoa hiyo insulin ndani ya mwili wako, na hiyo inakuwa ni tatizo. Na ikiwa hivyo inaanzia tangia mtu akingaliki mtoto, angaliki mdogo, inaanzia hapo. Alafu hiyo inaenda mpaka mtu anakuwa mtu mzima, na hii inakuwa ni vigumu, kukinga ni vigumu. Hii kuikinga ni vigumu. Nijue niko mnamba gani, ni lazima uende kwa daktari wako. Ndio anasema. Akupime, ndio muulize niko kunamba gani? Yeah. Atakuelekeza. Yeah, so for me to know about what type of diabetes I have, so it is to go to the doctor, and then the doctor will tell you what type of diabetes you have. Yeah, unaweza kuwa hauna kabisa. Unaweza kuwa hauna, lakini unapoenda kwa daktari anakuonyesha, na ukiona kila kipimo anapima kiko juu, kila kipimo anakupima cha damu na nini kiko juu, maana yake uko tayari mwiyo tatizo ya kisukari. Kutokana na kazi vile venye amesema, kila mtu au anajishughulisha kutokana na nini na kukimbia ugonjwa wa kisukari. Okay, kama hawa wazee wanaambiwa si anauma pressure, ama tuseme ana magonjwa fulani anamkataza eti asiingie kwenye kampuni. Sasa huyu atasaidiwa na nini? Kana na ile ameshakatazwa kutumika kazi ya nguvu kutokana ule mvuma. Saidiwa na nini kwa sababu kana na ugonjwa wa kisukari? So you just told us, you taught us about how we can prevent diabetes. So my question is about trying to see about to ask about the older people. So sometimes they don't go to the company, they don't work. They prevent them. They say no, you can't work. So they stay home. So how you can help us to help those older people so that they can be in
exercise or in movement so that they can not be in diabetes problems. So you don't have to go to work to not have diabetes. You can start walking every day. Have your husband, have your children walk. 30 minutes, 150 minutes. For a week, every day you walk 30 minutes. Then that's the first thing you can do. Anasema ni kweli. Anasema ni kweli kama vile unavyosema, una mume wako pale, nimemwona. Kwa hiyo ikitokea kama hiyo tatizo ipo, kitu ambacho cha kwanza cha rahisi kufanya ni kutembea. Kutembea. Maana yake panga utembee na mume wako au na watoto wako, mtembee angalau kwa siku dakika 30. Lakini ukifuata kisi walivyofundisha, kwa wiki moja ni dakika 150. Manake kwa wiki moja dakika 150. Igawanya, kamata 150, unaigawanya mara 7, ndio unapata ni kiasi gani unaweza kutembea kwa siku. Nimesema hivi tena. Hiyo semina angekuja kuifanya siku nyingine, sio hii yenye tuko haraka haraka. Aje itumike siku nyingine, siku tu, hapana hii ya kusema tunasubia masaa, hapana. Kwa hiyo arudie tena kutufundisha. Asante. Tunaipenda. Okay. Yeah, this is a request. Asante. Yeah, thank you. This is a request. I want to just say thank you so much for this kind of workshop. I love it. I love it so much. And my request to you is, we want this workshop again, and we don't want this to be like we are rushing. We are just going like faster because we know today we have to go to we have a service. We have this. We need just you can plan a time that you can just train us. You can teach us how we can know everything. It's very good. Thank you. Thank you. Yes, we would try to come back, and usually we do it 1 hour, but this time we started already 2 hours, so we spend more time. But I heard your request, and we would definitely try to come back. Ni kweli, nashukuru sana, na tunaichukua hiyo ombi yako na tutafanyia kazi, lakini mara nyingi hii nani tunaifanyaka ni ya saa hii moja, lakini hapa tumefanya karibu masaa 2, lakini tunapanga kurudia tena. Tutakuja, ni vizuri tutarudi tena ili kwamba tuweze kufanya mengine. Karibu. Tu kuhusu vinywaji kama vile sukari nayo, lakini sasa chumvi inasaidia nini kwa mwili wa mtu? Chumvi nyingi ama ina matatizo gani kwenye mwili wa mtu? Okay. So I heard you just you teach us about sugar. So what about salt? You didn't say about salt. So what the problem with the salt? It's good to eat too much salt, or do you have anything you can tell us about that? And I'm going to say a little bit, but I know that Rachel can say a lot. Sodium, and it's a kind of mineral that we need, but we don't need a lot. We need modest, and so salt is particularly linked to hypertension, high blood pressure. Okay, kwa hiyo chumvi, ni kweli unauliza kitu kizuri, lakini sitasema sana. Rachel ule ndio atasema zaidi. Chumvi ni sodium, maana yake ni madini, ni aina ya madini ambayo kila mtu anahitaji ndani ya mwili wake. Lakini sasa haitakiwi tuitumie sana, kwa sababu chumvi inaendana zaidi na pressure. Inaendana sana na swala la pressure. Kwa hiyo sio vizuri kuitumia sana, lakini kila mtu anahitaji chumvi kiasi ndani ya mwili wake.
So the recommendation is if you have hypertension to only eat 1,500 milligrams or less of sodium, which is about 1.5 teaspoons. But if you don't have issues with blood pressure, then 2,000 milligrams is fine. That's And kwa hiyo chumvi ni nzuri kuitumia, lakini tatizo ya chumvi mingi inaleta ile pressure, inaleta ile hypertension, pressure ya kupanda. Sasa kwa kutaka kuweza ili kwamba ukishakuwa uko na tatizo ile tayari, wanachoshauria wanasema kwa kutaka usipate tatizo sana ya pressure, chumvi yako inapasha ipimwe. Kipimo cha chumvi nzuri inasema kwamba ni nusu ya kijiko cha chai. That will be per day or just one meal per day. Hiyo nusu ya kijiko unafuata huku. Nusu ya kijiko ndio nauliza swali na niko tuko tunajibu hivi sasa. Sasa unakuwa kumengine. Nusu ya kijiko ya chumvi kwa siku, kwa mlo wako kwa siku, ndio chumvi ambayo inatakiwa kutumia. Alafu unaweza ukatumia kijiko chote cha chai kwa siku, kwa mlo wako wa siku. Ate? Kwa hiyo ndio jibu kwa kuhusiana na swala la chumvi. Okay. Thank you. Kuna mwingine au yeah. Kwa hiyo tunaomba mjaze ile makaratasi ambayo ni tunataka tujue ni ya ufuatiliaji, tuone kile ambacho mnachokifanya, na mkimaliza muilete huku, tutakuwa na zawadi kidogo ya kuwapa. Unamaliza, njoo nayo huku. Njoo huku mbele ulete ile kama ushamaliza. Ushamaliza? Njoo huku mbele sasa. Njoo wape. Kama umeshamaliza.
kama chakula kinishakuwa tayari. We did. They were here, but they didn't